Hujambo mpenzi mtazamaji, ni matumani yangu mzima wa afya. Karibu tena katika jukwaa letu la mwanamke na uongozi. Na hii leo nimekaa sako kabako naye balozi Esther Waringa ambaye ni mwanzilishi pamoja na rais wa utawala, utumishi wa umma, pamoja na ile nia yake ya kuwania urais humu nchini mwaka 2027. Tutakuwa tunaungana naye tupate tu kujua safari yake katika ulingo wa kisiasa ulianzia wapi na ndoto yake ya kuwa rais imefikia wapi kama jinsia ya kike. Jina langu ni Mariam Jahid na kusii tuandamane hadi tamati. Karibu sana katika jukwaa letu la mwanamke na uongozi. Esther Waringa ni nani? Ni mama wa watoto wawili, Sami and Jimmy, Samuel Nyangi and James Kaguru. Na pia Madam Esther ni kiongozi wa wanawake katika sekta mbalimbali. Ambassador Esther pia amezaliwa katika Kabuko Village, eneo la Limuru constituency, Kiambu County. Maisha yako ya utotoni yamekuaje? Wazazi wangu hawakuwa na uwezo ile. Tumesoma na wazazi wangu kwa kufanya baba yangu alikuwa driver, mama yangu alikuwa mkulima. Kwa hivyo nashukuru sana wazazi wangu, manake walijikakamua sana ndiposa tuweze kupata elimu. Tulikuwa watoto 10. Wote wawili wazazi wangu, Mr. James Kaguru Juguna na Mary Wanjiru Kaguru, wameshaaga dunia. Mimi ni mtoto wa pili wa mamake, wa my mother Mary Wanjiru and my dad James Kaguru. Mimi ni mtoto wa pili, msichana. Safari yako ya masomo ilianzia wapi? Nilisomea Kabuko Primary School pale Gecha Location, Limuru constituency. Kutoka hapo nikaenda Gishuru High School, that is in Gecha Location, Limuru constituency. After that, I joined the Graphics College, where I did a full secretarial course, and then I joined Institute of Advanced Technology. Nikaweza kupata computer driving license, and then from there I joined University of Nairobi, where I did strategic planning and management. I also did procurement management. Sasa nikaweza kuingia katika kazi. Sasa katika kazi nikaanza na International Committee of the Red Cross, where I was a regional secretary during the Kigali genocide. I was the secretary in the ICRC Logistics Center, sending parts and humanitarian assistance to Kigali, to Goma, and to suffering democracies in the continent of Africa. And then from ICRC is when I joined the United Nations as the United Nations Human Rights Approach to Programming consultant. And I did it for quite some time. For 10 years I was at the UN, and at some point I went to UNICEF's South Sudan, where I was a UN ambassador for good governance and humanitarian mission in South Sudan. Na baada ya kurudi humu nchini, ulijiingiza vipi katika ulingo wa kisiasa na ilikuwaje? When I was in Sudan, that was the most suffering democracy of the continent that I was subjected to, that made me develop passion for good governance for governments in Africa. Esther Waringa, umenielezea kuwa umekuwa kiongozi kwa taasisi mbalimbali za kimataifa na za humu nchini. Je, ukiwa utotoni kuna wakati ulijihisi ama uliambiwa kuwa utakuja kuwa kiongozi? Kuna mama ambaye alikuwa anakuja nyumbani kwetu, alikuwa ni rafiki ya mama yangu. Alikuwa anasema, na huyu mtoto huyu atakuwa kuwa kiongozi wa hii boma. Hata wakati familia ilikuwa inataka maybe kuleta pamoja familia na kuongea mambo kuhusu uongozi wa familia, lazima ningeitwa, ningekuwa hapo katikati. Ukiwa mdogo? Nikiwa mtoto mdogo. Nikiwa mtoto mdogo. And I thank my parents because they used to listen to me. Away from that, katika kanisa penye nilikuwa naenda, nilikuwa mwalimu wa Sunday school.
kutoka mwalimu wa Sunday school nikakuwa youth leader katika kanisa. Nilikuwa nasoma Anglican Church Kabuko by then. Alafu tukaenda Anglican Church Mahinga, nikakuwa pia kiongozi wa youth. After that nikakuja sasa All Saints Cathedral. I was in the strategic planning committee of the All Saints Cathedral. Until now I'm a member of the All Saints Cathedral. Away from that, tukiwa primary school nikakuwa prefect. Yes. Wow. Kuenda secondary school nikakuwa head girl. So in my life, kwenda then come to University of Nairobi. It was quite so amazing. I was the student who did best in procurement management, actually. Away from the men and everybody, you know, I happened to be number 1. So leadership has been in me. Na baada ya kurudi humu nchini, ulijiingiza vipi katika ulingo wa kisiasa na ilikuwaje? Kwa sababu katiba ya Jamhuri ya Kenya imesema ya kwamba it has stipulated that for anyone to rise to the position of the head of state and government, you have to be elected into leadership. And that is why, me not being a politician, I would say I'm a professional. I'm coming from a professional background. I wouldn't really want to throw my weight behind dirty politics. And even I wondered how I would do my campaign, because campaign in Kenya is very dirty. And but I said, because it is the only constitutional raid down mechanism for anyone to rise to the position of the head of state and government, basi nitaenda nikiambia Wakenya nipatieni kura. Let me tell you, governance and constitutionalism is inside me. Kwa hivyo kuna saa ingine kuna ile unasoma kwa class na kuna ile umeumbwa ukiwa. Kuna ile maumbile, uongozi wa kuzaliwa. Good, uongozi wa kuzaliwa nayo. That I don't have to go to any classroom to be a leader. And so that is why even now I feel energy to be the 6th head of state and government, na kuwa mwanamke wa kwanza wa rais katika Jamhuri ya Kenya. Twende the northern frontier, the Turkana, Madera, Moyare. Nilifanya huko miaka kadhaa nikiwa UNICEF. Na nilikuwa nakuta wamama na watoto wanarara njaa. Wamama na watoto hawajajimudu katika maisha. And then I asked God, as a leader, what would you want me to do for these people? And I started developing that confidence to be a head of state and government, where I can be able to influence policies to impact the lives of these people positively. Wakati nitapata hiyo nafasi ya kuwa rais wa jamhuri, kitu ya kwanza ambayo iko kwa manifesto yangu ni kumaliza uchaguzi. To do away with general elections as a way of birthing leadership. Because Kenya imelia sana juu ya uchaguzi. Watu wamekufa after every elections with birth IDPs in this country. Until now, we have IDPs as a result of 2007-2008, which has not been resolved until now. Kwa hivyo kila after baada ya miaka 5 tunazalisha IDPs, tunazalisha vita, tunazalisha tribalism, hatred, violence, destruction, economic meltdown because of general elections. Na Esther Waringa, uko na azma nzuri na ari nzuri na ukisema kuwa tunaweza kuzalisha uongozi katika taifa la Kenya bila kuingia katika uchaguzi. Itakuwaje rahisi kitu kama hicho? Manake pia mataifa ambayo yameendelea hatujaona taifa ambalo halifanyi uchaguzi mkuu ili kuhakikisha kuwa linachagua kiongozi wake. I'm proposing that what about if a head of state and government, Republic of Kenya, is vetted and appointed? And we can be able to set up that commission that will be able to vet a head of state and government, so that we don't spend any more money. You can imagine how much a head of state and government spends. Even me, running for a presidential position, I will have to fundraise. I will have to mobilize resources, left, right, and center. So it costs so much. But consider a scenario where I want to be the head of state and government, and I present my capabilities and capacities and meritocracy to a vetting team, like the way we do with the Judicial Service Commission. They will vet me as the head of state and government, and then they will give us conclusions like the way they did to today's president of the judiciary. Simple as that. No. Again, when we go to the county level, the same case. Whoever will be the leader of the county will be vetted. And we have already existing structures like the County Public Service Board. If you want to be a head of a county, you submit your papers to a county Public Service Board.
But of course, the board members and the vetting agencies must be agencies with high meritocracy, high integrity, and high accountability, so that they are also not part of corrupt system. Esther Waringa, umenielezea kuwa unawania kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Je, hapo awali kuna wakati kuwa ushawaigombea wadhifa wote na ilikuwaje rais kwako? First of all, I thought I would run for member of parliament in my constituency Rimuru, which actually I did, but I did not go to the ballot. Then, come 2012, after being in the Kibaki Directorate in 2007, then 2012, I decided, okay, I think I want to run for presidency, which I did actually, but I did not again get to the ballot. I think it is that warming up. And then 2022, fully, I launched my presidential bid and I ran for presidency. But again, coming to the IBC when we were doing the nominations, I could not go beyond the nominations because of 1, 2, 3 things pertaining to my running mate. Until I was asking IBC, why don't you allow me then to run full for presidency alone? And then when I get into leadership, I can get a running mate. I think these issues of running mate in the country should be kept aside, and the law must allow the candidate to run. So that's how I did not manage to get to the ballot in 2022. At the nomination point, I did not go beyond that. But I told myself, Esther, whatever is inside you cannot be stopped until it is realized. Ni ile unasikia kitu inachemka ndani yako na isipokuwa realized, if it is not implemented, you still not at peace with yourself. I am determined this time to be the 6th head of state and government, na pia kuwa mwanamke wa kwanza rais wa Jamhuri ya Kenya. Siku za hivi punde tumeona vijana wa Gen Z wakijitokeza na kusema kuwa wanataka uadilifu katika uongozi. Je, umejipanga vipi kushirikiana nao kuhakikisha kuwa unasikiliza matakwa ambayo wanapendekeza? I think I'm associated with them to a great extent. One, and especially in the very first days of their demonstrations, of their putting their grievances across to the country, that look here, we are paying taxes, we are doing our due diligence on matters, ensuring that we pay taxes as a country, but again, we are not getting services. And they had the right to say that. Kwa sababu, unaporipa ushuru, unagojea tutapata infrastructure development in schools, unaporipa ushuru tutapata mabarabara mazuri, unaporipa ushuru unagojea tutapata maji katika kila boma, tutapata elimu watoto wetu wako shule, unaporipa ushuru unatarajia mahospitali yako na madawa, and we have more infrastructure development in terms of construction of dispensaries and all that. But now Wakenya wanaona ya kwamba hiyo yote haiendelei na tunaripa ushuru. Kwa nini? Corruption has been so much and deep-rooted. Now, coming back to your question, is that I want to associate with them on matters service delivery. Because all I have been doing, I've been promoting good governance in the Republic of Kenya. And what is good governance? Good governance, part of it is about efficiency and effective service delivery. Wakati Wakenya wanaripa ushuru na hawapati services, that is poor governance and that is bad governance, and that is where I come in to promote good governance. Watoto wa Coast Province ni wangu, Nyanza ni wangu, wote majenzis ni watoto wangu. Kwa hivyo, katika uongozi wa mama ni kuhakikisha ya kwamba every Kenyan, we are all intertwined together, that there will be no tribal gap, there will be no status gap, there will be no political gap. We shall all be intertwined together kama watoto wa mama moja, na pia kama watoto wa Mungu mmoja. Kuhusiana na matakwa ambayo yamependekezwa na Gen Z, kuna takwa la kuondoa nafasi za wadhifa wa seneta maalum na wabunge maalum, na ni wadhifa ambao viongozi wa kike wamekuwa wakiushikilia. Utasemaje kuhusiana na hilo? Ningependa kusema, here it's not about female or male. Here it's not about ni jinsia gani itakuwa affected. It's about reducing the government wage bill. Because as much as women will be affected, men will be affected in that regard. So I wouldn't want us to think that this is geared towards destabilizing the position of women or negating the campaign for women to be in leadership. No, it's about reducing the government wage bill. And if it happens that
some women positions will be affected. I think as long as we reduce the government. Right now, my dear sister, wacha niseme, we are in a crisis. And anything possible for us to reduce on the government wage bill, it's not about women or men. It's about, first of all, leaving people who merit, people who will deliver, people who are selflessly committed to serve the people of Kenya. The rest about gender and about everything can follow later. Je, ni miradi gani ambayo umeanzisha huku ukijipanga kuwania wadhifa wa uongozi wa urais? Considering that Finance Bill 2023 escalated the cost of living, so I had to initiate the Affordable Kitchen Bill for all women. And the bill is in the Industrialization and Trade Committee of the Senate. And I just hope that that bill will go through. The bill is seeking to zero rate 5 major kitchen items. The bill is seeking to zero rate rice, to zero rate cooking oil, sugar, bread, and not bread, bread is not there, and wheat flour, because out of wheat flour we get bread, and cooking gas. Because these are the 5 major items that every woman in Kenya uses in the kitchen every day. I have already, through the Public Service Governance Organization, we have already done 3 initiatives on good governance. The first one, we organized or we hosted the Good Governance Multi-Agency Summit that was held on March 15 this year. We invited key agencies of government, that is the judiciary, the DCI, the DPP, the inspector, the police service, and the Public Service Commission, and the entire public service ministries of government. And we added other stakeholders like the bishops of the key churches and the civil societies, that the NGOs and the CBOs. And also we included the University of Nairobi and other key universities in the country. And we had a candid debate. What are the gaps that are existing towards realization of good governance in the country? What are the gaps that are existing towards efficiency and effective delivery? And again, when you're starting your own business, registration you almost pay half of your investment to corruption in Kenya. We cannot allow this. Kenya is a beautiful country. Kenya is a wonderful country. But our name is not going out there very, very good because of corruption from the airport all the way to the investment table. So we want to reduce the cost of investment, the cost of initial capital. We want to have it reduced so that we can be able to attract investment. Je, ni changamoto zipi ambazo umekumbana nazo tangu uingie katika ulingo wa kisiasa na uongozi? Kitu ya kwanza ni fedha, resources. Lazima ukuwe na fedha za kutosha, na ili hali nimetoka katika familia ambayo wezi omba my brother or my sister, you know, give me 10 million, the other one give me 100 million, you know. So it has been quite a challenge for me to be where I am. I have at one point been auctioned and losing everything just like this, you know, and you're left with nothing apart from the clothes that you have in your body. And you have to pick your pieces from there and being who I am right now. So I think that has built my character. It has built resilience, patience, humility, and that is who I am today. Ready to govern 51 million Kenyans and even beyond the boundaries of Kenya. Unasawazisha vipi familia yako na uongozi? When we are together like these, me, Sammy, and Jimmy, we feel that I think it's like nothing else matters in the world. You see, because first of all, you have to be that mother of your nuclear family before you become the mother of a nation. And even, can I say this? I'm registering a party, Oasis Party of Kenya. My son, Jimmy, is the one who designed. And then Sam is the one who came up with that ideology of what the Oasis Party should be like. So that's the kind of a knitted together family that I enjoy. So, but also they're very busy in their spaces. Sam is in aerospace, in astronomy and astrophysics. Very busy field, trying to come up and influence Kenyans' astronomy and astrophysics space. And then Jimmy is a computer scientist, very busy on the computer, trying to make sure that he impacts something different into the world of technology. And even if you come to my kitchen, you will find a cup that
My boys have given me last year during my birthday. They gave me last year a cup, the greatest mother in the world. Esther, tumezungumza mengi sana na safari yako ya uongozi. Na wale ambao wanatutazama hivi sasa, wanawake, wasichana wadogo, utawashauri vipi namna kuingia katika wadhifa wa uongozi? First of all, do yourself soul search. Am I a person of integrity? Am I a good leader? Am I a good listener? Am I qualified? Do I merit? Because you must merit. Na katika jukwaa letu la mwanamke na uongozi tuko na quick fire session. Na swali la kwanza ambalo nitakuwa nakuuliza. Je, unapenda chakula gani? Napenda chapati. Ukiwa nyumbani unapenda kufanya nini? Napenda kitchen. I love cooking. Napenda pia general cleaning of the house. Je, ni kitu gani ambacho watazamaji na wale ambao wanakujua hawakujui kukuhusu wewe? Watu wengi hawanifahamu kama na mcha Mungu. Na Esther Waringa, umenielezea mengi na ndoto yako. Lakini kabla mwaka uishe, ungetarajia kufanya nini? Natarajia kuwa rais wa 6 wa Jamhuri ya Kenya kabla hii mwaka kuisha. Asante. Shukran sana Balozi Esther Waringa kwa kutenga muda wako na kutusimulia maisha yako na safari yako katika uongozi. Na mpenzi mtazamaji, ndio hapo tunatamatisha mahojiano yetu ya siku ya leo ya jukwaa la mwanamke na uongozi. Natumai umepata mawili matatu kutoka kwa mwanzilishi na rais wa utawala, utumishi wa umma kuhusiana na safari yake katika uongozi. Na kile ambacho ametuelezea kuwa siku ya leo ni kuwa iwapo unataka kuwa kiongozi, hakikisha kuwa wewe ni mwadilifu. Hadi wakati mwingine, ni kwaheri. Jina langu ni Mariam Mjahid.